This conference will now be recorded. So how we can get join the two tables? It's like a relationship. We define that. What type of relationships we have it? You need to note down that. So we have that cardinality relationship. We can give it using the cardinalities. The cardinality we have it one to many relationship, many to one relationship, and the cardinality types. These are the four types we have it. One to many, many to one relationship, and many to many relationship. Many to many relationships. These are the relationships which we have it. Cardinality, we can call it as a cardinality. They will ask you what are the different types of cardinalities, how you can join it. So then you need to be relationships. We can define that. We have four types of cardinalities here mainly. One to many relationships, many to one to one relationship, and many to many relationship. I have shown you that yesterday. Okay, how we can go for make it relationship this, right? Sorry. Yeah. So let me connect to that where we can get these relationships and how we can define this cardinality thing. So get data, click on get data. So what are the files we have it? We can directly go for connect to those files. What files we taken yesterday? For example, we taken two tables, right? What are the two tables we have seen yesterday? We selected two tables, text tables, and we given join between those two and check it all. DEPT1 and EMP1, right? Uh, don't be silent, Chandu and Shiva. If you are in silent place, try to be in silent place, and you can speak with me anytime. Okay, don't be silent. Whenever I ask something or be responsive. Yeah. Yeah, if you are in disturbance place, it's like getting sounds and all, then put it in mute. But whenever I ask some questions, just respond to me. Okay. So if you are in silent place in the room, then you can go for unmute it and speak with me. Okay. So get start. Again, I'm taking the DEPT table I imported, and I can go for connect to get data from EMP table. So text file I have it, connect it. EMP1, suppose I can take it, click open. So I have a EMP table here. Click load. So how these tables get join. How we can go for make join. So two tables I imported. When I go for data modeling, we have a managed relationships. We have it. We have a managed relationships. Excuse me. When I have the managed relationships, you can go for first thing. There is no join set defined. If you want to go for define the joins based on the common field,
I have a two tables EMP DEPT. So the two tables I want to make a relation, I want to build a join between these two tables. So there you can go for select that option auto detect. So what Power BI will do is, it automatically detect that what is the common field in the both the tables, and it's going to be joined based on that the common field. Okay, based on that common field, right? So it will go for based on the common field. When you go for click on auto detect, found the new no new relationship, already it's defined. Okay, when you have the common field and the data type, it's like DEPT number and DEPT number, we have it, right? When the column names are matching or data matching, Power BI automatically make a relationship between those tables. So how it will be is, we need to be defined that when you go for file, options and settings, you need to go for options and setting, and go with the options. Yeah, ikkada when you go for data load, detect the column type and headers for the unstructured source. So when we go for the column headers and columns can be divided based on this check, what it will do, Power BI go for identify that which are the headers and which are the columns for the unstructured data. Okay, unstructured data. Relationships, you can see that relationship, import relationship from the data source on first load. When you go for load the data first time, it can import that which are the relationships are there in the database, those are can be get loaded first time. Okay, so next you can see that update or delete relationship when the refreshing data. So if you want to increase the performance of the loading, so what you are doing is updating and deleting relationship when the refreshing data, when you are going to be refresh the data. So it go for delete the relationship and it will load the data. Okay, so that checkbox also you need to be check it when you go for do the data load. Auto detect new relationship after data is loaded. So once data is loaded, automatically it can join the tables. Relationship can be built by the, when you go for check this box, Power BI can go for identify those two tables, and what is the common field in the both the tables, it's identified and make a relationship between those two. Okay, so that's we can go for do this check boxes with related to the relationship, we need to be check boxes. So if you uncheck it, it is cannot identified, we can check this. So automatically Power BI can identify that column field, common field is there, and it make a relationship between the tables once it is loaded. Okay, three options we have it related to relationships. First option is import relationships from the data source on first load. First time when you are loading the data into Power BI, we are taking the data into the Power Pivot, then we can go for get the relationships as well. Okay, at the same second option, update or delete relationships when refreshing data. So when the data is getting refreshed, the relationships are removed and data can be loaded. Yeah, you can see that text. This might remove relationships create manually after the data was imported or introduce new ones. Row level security that relies on remove the relationship might be stop working, making your model less secure. This setting doesn't apply when using direct query for analysis services. Power BI data set, those relationships are always kept synchronized with the source. Okay, so it's not a best practices to do that, but if you want to go for load the data, we can go for check this box. Okay, other than this, auto detect new relationships after data is loaded. Once data is loaded, we have the two Power Queries, right? Once two Power Queries data is loaded, we imported that. So Power BI can go for check that what is the common field is there. What is the common field is there here? Department number, department name, location. Okay, EMP table, it will go for check that what are the fields are there. So then common field is there, automatically it can related those two tables, they can make a join. Okay, if there is no situation, it's like there is no common field, what would be happens? Suppose
Suppose I can go for rename. It's like in the data source level, I can rename it to department name number as department number, something like that. Okay, exactly not matching that field, then it cannot make any relationship. Manually we need to go for make a relationship. ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మనం then DMP DEPT we selected and select that which field you want to be join it. We need to select that field to make a join to this two. Okay, so what are the different types of cardinalities you have it? What are different types of cardinalities you have it? You can specify that. These are the four types of cardinalities we have it. Many to one to one to many to many. What is mean by one to one? What is to mean by one to many to many, on many to one? So I can show you that exactly what are these are detail. Okay, clear so far? First you need to be remember that what is the different types of cardinalities here. Okay, different types of cardinalities here. Okay, so and cross filter, anyhow we discussed that. So clear what is the cardinality and how the joints are getting detected, how the joints are getting detected here. Okay, how you can make a relationship. First thing you need to go for data model tab here, click on data model tab and manage relationship. We have option called as manage relationship. You can see that pop-up window, add, edit or remove relationship between these tables. So if you want to add a relationship, edit relationship or remove relationship, you need to come to that manage relationships option. Okay, in the marriage relationships, so you can identify, just I have the already joined, I want to delete it. I can go for delete that particular relation which is there already. Now I removed it. So when I go for click on auto detect, let me click on auto detect here. So the Power BI try to identify that is there any join, found one new relationship, close it. So automatically it's can identify department number and department number is matching from the EMP table and DEPT table. So it's making a join. So you want to manually do that, then go for new, then go for new relationship. So what is the table you want to select it here? I want to select it, the EPT table. Okay. What is if you have more than two here in the list, you can get it in the list of drop down, you can get the tables. Okay, I want to take it to EMP. So what is the common field? We manually defining that this is the common field in the both the tables, join based on these two. Join based on these two. So here at the same time, cardinality also you need to define that what type of cardinality you want to use it. So here, what type of cardinality we can use it? Tell me what type of cardinality we can use it here. DEPT number here, we have it, DEPT number in the EMP table. So four different types of cardinalities we have it, right? Many to one, one to one, one to many to many. Which cardinality we can use it? Which cardinality we can use it? One to one, sir. Why it is one to one? Department number same, sir. Yeah. Okay. Yeah. So any other answers? Three members are there. Three members. What you are thinking? Why it is one to one or one to many? Why it was? Yes. Just let me discuss like this. మనం ఇట్లా డిస్కస్ చేసాం అనుకోండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. It will be help you a lot. Okay. Suppose one to one. Chandu is saying that one to one. Why it's one to one? Okay. One to many means why it is one to many. So I have it two tables. Let's go with a table. Two tables. We can go for it. Let's go for two tables. The tables I have in desktop, suppose. So I have a EMP table, EMP2 and DEPT2. Can we see that? EMP2 we have it 3 and 4 and DEPT. Let's go with EMP1. Sorry. So EMP1 Kalandi, it's like we consider that EMP table. Okay, how many records are there?
Yeah, sorry. So let's go for see these two tables. Let's go for see these two tables. So departments we have it. Suppose we can go with a company. Company have the three departments. Company have three departments. Department number is what? 10, 20, 30. We have the three departments. Fine. So what the department name we are saying that? Accounting, HR, HR training, training. training. All right. So in this three department, మనం ఏం చేస్తున్నాం? We are going to hire the people. మనం as a organization, మనం people ని hire చేసుకుంటున్నాం. People ని hire చేసుకొని ఎక్కడ పెడతాం మనం? ఎయిదర్ దే బిలాంగ్స్ టు ఎవరైతే అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళని ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో యాడ్ చేస్తాం. ఎవరైతే ఎంబీఏ కంప్లీటెడ్ పీపుల్ ఉంటారో ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంబీఏ దే కెన్ పుట్ ఇన్ టు ద హెచ్ఆర్. ఓకే, ఎవరైతే దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ ద టీచింగ్ వీ కెన్ పుట్ దెమ్ ఇన్ టు ద ట్రైనింగ్. రైట్, ట్రైనింగ్ లో పెట్టేస్తాం. You got this point? Yes, bro. యా. సో ఇక్కడికి రండి, ఎంప్లాయ్ టేబుల్కి రండి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఎంప్లాయీ 1 ఉన్నాడు, ఎంప్లాయీ 1 హీ శామ్. సో ఎంప్లాయీ సాలరీ సంథింగ్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు 10. సో 10 అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అలాట్ చేస్తాం ఇతన్ని? Accounting. అకౌంటింగ్ లో అలాట్ చేస్తాం. సో ఎంప్లాయీ 2 తీసుకోండి. ఎంప్లాయీ 2 తీసుకుంటే సో వరుణ్, సో 300 సాలరీ అండ్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు 20? హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. 20 ఇక్కడ హెచ్ఆర్ కదా, 20 అంటే Yeah. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ఏ జున్ను, దిస్ గై ఎంప్లాయీ 3, సో 30th డిపార్ట్మెంట్ హీస్ బిలాంగ్స్ టు ట్రైనింగ్. సో Training. ఇలా ఒక్కడే ఎంప్లాయీ కాదు, వీ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్. ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్యూ మోర్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో దేర్. సో అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకటే పర్సన్ వర్క్ చేస్తాడా? లేదు కదా, 10 మెంబర్స్ అయినా వర్క్ చేయొచ్చు అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్. రైట్. సో అట్లా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, వీ కెన్ గో ఫర్ టేక్ ఇట్ ఫ్యూ మోర్ ఎంప్లాయీస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను అకౌంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐ నీడ్ ఏ పర్సన్ ఫర్ ద హెచ్ఆర్, హైరింగ్ పీపుల్ హైర్ చేసుకోవడానికి ఇంకో పర్సన్ కావాలి, అతను తీసుకున్నా. సో హీస్ బిలాంగ్స్ టు 20. ఆల్రెడీ వన్ పర్సన్ ఈస్ దేర్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ పర్సన్ ఫర్ ద హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. రైట్. సో ఇక్కడ on which field we are going to be join, on which field we are going to be join? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఎందుకు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మీద జాయిన్ చేస్తున్నామంటే, సో ఐ హ్యావ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇస్ ఇండివిజువల్, 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, 3 డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ 3 డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ ఆల్సో దేర్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనం రిలేటెడ్ హౌ యు ఆర్ డిఫైనింగ్, సో ఈ పర్సన్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన వాడు అని హౌ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ దాట్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? వీఆర్ గివింగ్ ద డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టు దట్ గై. సో నువ్వు ఈ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాడివి అనేది డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. రైట్. సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాం, జాయిన్ దేని బేస్ చేసుకుని చేస్తామంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ని బేసుకొని జాయిన్ చేస్తాం. సో వైల్ యు ఆర్ జాయినింగ్, మనం జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఐడీస్ ఉన్నాయా లేవా? ఇట్స్ ఎ డిస్టింక్ట్ అని చెప్తాం కదా, యూనిక్ ఐడీస్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో డూప్లికేట్స్ హియర్. ఇవన్నీ యూనిక్ ఐడీస్ అనమాట. 10 అనేది ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 20 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 30 రిపీట్ అవ్వట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ వన్ సైడ్. వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ లో ఇది ఏముంటుంది, వన్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ లో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఎట్ వన్ సైడ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హియర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హియర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, సో మనకి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏముంది, 10 10, 2 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్, 20 20, 2 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్ రిలేటెడ్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ 20 హెచ్ఆర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ డూప్లికేట్ డేటానే కదా, సో ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్, మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంప్లాయీ is the many side. Employee is the many side. Suppose if you have a data like this, if you have a data like this, okay, if you have a data like this 10 20 30, 10 20 30, here you can give it one to one relationship because the records are unique. The records are unique. 10 we have it, 20 we have it, 30 we have it, unique records are there. So then you can go for give it one to one relationship. Where you have the duplicated data, where we have the duplicated data, so 10 is repeating, 20 is repeating,
In that case, we can go for define that one to many relationship. One to many relationship. Got it? You got my point? Yes, bro, got it, bro. Yeah. One to many relationship, we can define it. So when we go for define that many to one, first table, if you can take it this one, and this is the second table, this is a many to one. So you can do the direction. First you selected this table, it's one, it's many. If you select the EMP table first, it will be many, and this is the one. So what is the case you are going to do that one-to-one relationship? Tell me, what is the case we are going to do that one-to-one relationship? When we have the unique records in the both the tables. When you have the unique records in the both the table, we can define one-to-one relationship. Okay, right? So whereas if we go with the duplicate records your data, the cardinality would be the one to many. The cardinality would be the one to many. Yeah, sorry. So clear that what is the four types of cardinalities we have it when we are going to be use them. Okay. So let's go for see that. Save it and save this file as well. EMP table as well. Save it. Okay. So now tell me that what kind of relationship we can give it now. Department 1 and EMP is selected. What is the cardinality we can define here? What type of cardinality we can define here? 1-to-1 cardinality we can. So one to one, we don't give it one to one, one to many. But here we are not showing all the records actually. We are not defining, we are not showing all the records here, only 3 records here. But here we have 2 more records as well. 40, 50 Okay. also is there, right? So I can go for select this and select this. We can define that one to many, Mhm. one to many relationship. So already the relationship is there. That's why it's showing that there is already a relationship between these two columns. In this columns already relationship is there. That's why it's showing this alert. Okay. So make this relationship is active. So more than one relationship you have it. So more than one relationship is there in between two tables. The relationship only one will be inactive. Another relationship will be inactive. Okay. Another relationship would be inactive. Let me go for check it, remove it and close it. So the relationship already is there. Okay, that's why it's showing that the relationship already is there. This is the relationship EMP1 DEPT and DEPT1 DEPT. If you go for edit this relationship, if you go for edit this relationship, EMP to DEPT, EMP is the many side, right? EMP table we have the duplicate, multiple employees are there related to different departments, right? That's why it would be many side, and whereas you have the unique records, then one side, then one side. Okay.
Got my point? Yes. Yeah, this is the way we can make a relationship between tables. So based on the data look like, we can go for define that what kind of relationship it's required. What kind of relationship is required. So let me go for two more new tables. Let me go for take it two more new tables. So what kind of relationship we can build it there? You need to tell me. Okay. So get data. So I have a table at E and okay, I have two tables, project hours and company project. Okay, take the one table first. So what kind of information we have it, check it. So ticket IDs are there, different ticket IDs, okay? And submitted by, ever submit చేశారు and how many hours they need to spend it. And project name into here, blue, red, yellow, orange, purple, green, yellow, orange, purple, green. So project names are repeating or not? Yes. Blue is Yes, there, bro. It's repeating. blue is repeating. So date of submitted, the project ఎప్పుడు submit చేశారు 1/1/2013 and the difference dates would be different, right? So the project Yeah, yeah. 10/15/2013 dates are different, but they have the different projects here. So it's repeating means that the project name is repeating means it's a duplicated data, right? There's a multiple record. The date records are duplicating here, right? Yeah. Just load the data. Load the data. Okay. Now I can go for take get data again. Company project I am taking. So what we have it here, we have that project name is there, project name is there, and priority is there. What is the priority of that? Okay, so here you can see that blue, red, green, yellow, purple, orange. The project names are any more repeating? No. No, it's a unique, right? The colors are Unique. unique, we have it, right? Just go for click on transform data here. Click on transform data. Why I'm clicking on transform data? You need to tell me. So what is the change we required it? What is the change required here? So what is the change required here? Check the data and tell me what change required and why we are doing that. ఏం చేంజ్ ఉంది ఇక్కడ? Tell me. So orange project, green, yellow, same priority.
So what is the change required? ఒక్కళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు. ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్. ఓకే, చెక్ చేయండి. ఏదో ఒకటి తప్పో రైటో ట్రై టు బీ ఆన్సర్ ఇట్. సో మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం యూ కెన్ స్పీక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, what exactly the issue here? What we need to do the change? Green, yellow, orange, we have same priority. Okay. That would be అది చేంజ్ చేయాలి. ఏంటది? అది ప్రియారిటీ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా సార్. సో ప్రియారిటీ అనేది ఏంటి అంటే, సో వన్ టు మెనీ. ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు బ్లూ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, దాని ఏ ప్రియారిటీ అంటే ఇమీడియట్ గా కంప్లీట్ అవ్వాలి అని. ఓకే, రెడ్ ప్రియారిటీ అంటే ఇట్స్ బి. బి ప్రియారిటీ అంటే కొంచెం స్లోగా కంప్లీట్ అయినా పర్లేదు. గ్రీన్ ఎల్లో ప్రాజెక్ట్స్ కి కొంచెం తక్కువ ప్రియారిటీ, టైం పట్టినా పర్లేదని. ఇవి ఏమి చేంజ్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ఎందుకు చూపించాను మీకంటే, ఫస్ట్ రోలో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ప్రియారిటీ అనేవి ఏంటి, ఇది డేటా కాదు యాక్చువల్ గా, వీటికి సంబంధించిన హెడర్ కదా. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అంటే ఇవి ప్రాజెక్ట్ నేమ్, అండ్ ప్రియారిటీ ఆల్సో వీటికి సంబంధించిన హెడర్. సో మనం ఏం చేయాలి, రో నెంబర్ 1, రో నెంబర్ 1 మనం ఏం చేయాలి అంటే హెడర్ గా పెట్టుకోవాలి. సో రైట్, First హెడర్ రైట్. యా, సో అది చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ డేటాలో వచ్చేసింది ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ప్రియారిటీ అనేవి డేటాలో వచ్చాయి, దాన్ని మనం హెడర్ గా పెట్టుకోవాలి. సో అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ అప్లై. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనకి సేమ్ ఇష్యూ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది మనకి ప్రాజెక్ట్ అవర్స్ లో కూడా. కెన్ యూ గో ఫర్ చెక్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్ అవర్ లో ఎలా ఉందో డేటాలో చెక్ చేస్తే. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ లో కరెక్ట్ గానే ఉంది, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ లో కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఓకే, సో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేస్తా. రిపోర్ట్ టెక్స్ట్ టేబుల్ తీసుకోండి. ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి. ఓకే, అండ్ ప్రియారిటీ ఇప్పుడు ఈ 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. మ్యూట్ లో పెట్టండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఎవరితో వస్తుంది కంటిన్యూస్ గా, మీ వాయిస్ కాకుండా. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు మ్యూట్ పెట్టండి. ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఆన్సర్ ఇట్, పుట్ ఇట్ ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, యస్, ఇక్కడ చెక్ చేయండి ప్రియారిటీ వైజ్ అవర్స్ ఏబిసి. ప్రియారిటీ వైజ్ అవర్స్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చెక్ చేస్తే ఏబిసి వాల్యూస్ అన్ని సేమే వస్తున్నాయి కదా. రైట్, వీఆర్ గెటింగ్ ఏబిసి వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్? సేమ్ సార్. బట్ ఐ గెట్ దాట్ ప్రాపర్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ప్రియారిటీ ఏ ఉందంటే, సో విచ్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ప్రియారిటీ ఏ, అవే సమ్మై రావాలి. బి ఉంటే బికి సమ్మైన వాల్యూస్ రావాలి, సికి ఉంటే సికి సమ్మైన వాల్యూస్ రావాలి. బట్ ఆల్ ఆర్ గెటింగ్ సేమ్ నౌ. సో ఐ నీడ్ టు చెక్ that how the relationship between these two tables, what kind of relationship is there. Just go with the relationships. Okay, so can we check it, is there any relationship between these two? రిలేషన్షిప్ ఉందా ఈ రెండు టేబుల్స్ కి మధ్య? రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా? ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు మనం రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయాలి. ఏ ఫీల్డ్ తో రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేస్తాం చెప్పండి? ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉంది. సో వీ కెన్ గో ఫర్ మేక్ ఏ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎందుకు సార్ ఆటోమేటిక్ గా రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవ్వలేదు, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ రెండిట్లో ఉంది అంటే ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఆర్ చేంజ్డ్. ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి, డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అని ఉంది, పిఆర్ఓజీ నేమ్ అని ఉంది. దాట్స్ వై ద రిలేషన్షిప్ హ్యావెంట్ బిల్డ్ ఆటోమేటికల్లీ. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ గో ఫర్ మాన్యువల్లీ డిఫైన్ ద రిలేషన్షిప్. రిలేషన్షిప్ అనేది మాన్యువల్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ అట్ న్యూ రిలేషన్షిప్. So which table we can select it here?
project select చేసుకున్నాను అనుకోండి project. So what kind of tickets and submitted date, hours, project and date of submission we have it. ఇక్కడ ఏం select చేసుకుంటాం company project. Okay, so which field, on top of which field we are giving the join relationship, project ని select చేసుకోవాలి, ఇక్కడ project name ని select చేసుకోవాలి. Automatically if you see that many to one relationship automatic గా వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఎందుకు many ఉంది అంటే ఇక్కడ so multiple projects are there, right? Duplicated on the data, that's why we are getting many. ఇక్కడ వచ్చేసరికి unique records ఉన్నాయి, blue, red, green projects అనేవి unique ఉన్నాయి. Okay, there is no duplicate, but priority duplicate ఉండొచ్చు, but main field అయితే unique ఉంది కదా. Okay, that's why we can go for make it as many to one relationship. Click OK. The join is came here and go for close this. వచ్చేసింది join. Now you can go for check the data. చూసారా డేటా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది. A priority how many hours, B priority how many, C priority how many, total hours how much, total how many hours we have it. So can we compare in the text file? Text file కి check చేద్దామా? So exactly ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ చూసారా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ బ్లూ, రెడ్, గ్రీన్, yellow, purple, orange. Okay, and you can go with project hours. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు సో బ్లూకు సంబంధించింది ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో సో రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ దేని బేస్ చేసుకొని వస్తుంది మనకి, ప్రియారిటీని బేస్ చేసుకుంది. ఏ ప్రియారిటీ అవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏ ప్రియారిటీని తీసుకొని రావాలి. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఫర్ ప్రియారిటీ ఏ. ప్రియారిటీ ఏ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, బ్లూ ఒకటే ఉంది కదా, రైట్, బ్లూ ఒకటే ఉంది. దెన్ ఈ టేబుల్కి వెళ్ళి బ్లూ ఎక్కడైతే ఉందో ప్రాజెక్ట్ బ్లూ ఎక్కడ ఉందో దాని అవర్స్ సమ్ చేయాలి. 22 ప్లస్ బ్లూ 9 is there. 22 9 how much, 31. So do you have the 31 hours here? A, Yes, sir. if we go with the B, priority B, if we go with the priority B, so B project priority B related to B then kundi, if we go with this table priority B, purple red undi, purple red projects ki priority B undi. So we can sum up that hours for that red and purple projects. Red and purple projects sum chestam. So come to that red 26 hours. Okay, 26 hours. Is there any red again? No. Purple is there. 26 hours plus 22 hours. 26 and 22. 48. Again purple I have it here. 48 plus 30. 78 minus 1. 77. 77. Right? 77 we can get it. So this is the way we can go for get the data based on Power BI. When you give the perfect relationship, the data we can get it like this. Okay, yeah. So try to work on that. Tomorrow I will ask you questions. Try to take the sample data like this. Okay, try to take the sample data like this. Same data you may take it as, okay, try to build the relationship and try to build this visualization. Okay, try to build this visualization. Okay, so at like EMP table, DAP table also you can take it sample data and try to build the same visualization. So I will share this video. Try to practice this today. So tomorrow onwards we can connect at 9 a.m. Please available. Okay, 9 a.m. we can connect it and we can go for start the once relationship. I can more detailed example I can give it each and everyone. Okay, and then we can move into the DAX. Okay. So from tomorrow we can connect at 9 a.m. Okay, fine. Yeah. So I have an interview. So stopping here today. So tomorrow we can connect at 9 a.m.
Okay, sir. Thank you. So I will share this recording. So try to go for practice this. Okay, bro. Yeah. Bye.